why not we give you a NEET English class, or like a, you know, maybe not English students but Kannada plus English on mix alli on NEET class kodana anta try ಮಾಡಿತ್ತಾ ಇದೀವಿ this time. So we are going to do sexual reproduction and flowering plants part 1. So ನಮ್ಮ class ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ please come back to the channel, and if you want NEET classes in the comment section, please let me know, ma'am, please continue the NEET classes. We will do it for you. We will do it for you because English ಅಲ್ಲಿ already ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, okay? But ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, because ma'am I have subscribed to this channel and this channel feels like my channel, I want to do it here. If you are thinking like that, then I do not have any problem, students. You just let us know. We will take the NEET classes because 2 years in the students na prepare ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. So just let us know in the comment after watching the entire lecture. This is going to be your first official lecture for NEET, because this this full series is going to be Mission MBBS, because I want all my Karnataka students, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ colleges ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, so I want all of them, okay, all those colleges to be, occupied by our Vedantu Karnataka students. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ later. So please let me know after this class what's your opinion, what's your take on the class. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ, according to that we will try and do more classes, okay? So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ there are a lot of students ನಂತರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್, I do not talk Kannada in my home, so I am learning for all of you. So yes, the learning process is happening. So if there are some things that you want to be explained in different way, you can always let us know, okay? So start ಮಾಡೋಣ students. Sexual reproduction, flowering plants. First of all, let me tell you all, notes. First of all, let me tell you all that this chapter, okay, each chapter ige correct ag nodidre, this chapter has a weightage, students. 5 questions barutte ee chapter inda. 5 questions andre 5 questions into 4 marks, okay? Niಮಗೆ 20 marks NEET ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಈ chapter ಇಂದ, 20 marks. So 360 marks biology alli nim 20 marks ee chapter inda barutte. So obviously it is understood that you have to take care of this chapter alva, okay? You have to worry about this chapter a lot, clear? Okay, jacket remove ಮಾಡ್ತೀನಿ students, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ. Okay, ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಜೋಶ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು see their josh, okay? So chats, please keep telling the answers. At the same time, please quickly smash the like button and kill it, okay? Come on, let's start with the actual content. Ella detail agi odstini, don't worry about it. Video ಸ್ವಲ್ಪ blur ಆಗಿದೆಯಾ? Please let me know in the chats. 1 second students, just to ಸ್ವಲ್ಪ brightness, okay? ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ನಾವು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಯುನೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫ್ಲವರ್? ಓಕೆ, you should know that flower is the sexual part, and they are going to be the ones who are going to give rise to a male gamete, they are going to give rise to a female gamete, and pollination is going to happen, or in simple words, let's say fertilization is going to happen. Ultimately, what is the goal? Seed form ಮಾಡಬೇಕು, fruit form ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So flower is the sexual part, and all the flowering plants are going to do sexual reproduction, because they know that the flower is going to be the one that is going to give them the male gamete, female gamete. And sexual reproduction yak students nadibeko, sexual reproduction, okay, remember this. All these notes will be available on Vedantu Karnataka Telegram, link description box alli ide. So sexual reproduction should mainly happen because we want variation alva, because we want what? Variation. Now what is variation, ma'am? Students, simple, okay? ನೀವು xerox copy ಎತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. xerox copy ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋನ್ ತರ, ಓಕೆ? ಕಾಪಿ ಎತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆ ಕಾಪಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. with your own handwriting you have written it. Andre variation ide alva. So something like that only. Sexual reproduction leads to variation. That's why we look different. We have some characteristics of our mother, some characteristics of our father. We are not same copies of them, right? Characters, personalities might be similar, but then we are not look-wise same to them. So that means what? It allows even plants wants to do sexual reproduction, so variation happens. For that, the flower is the one who is going to contribute, okay? Flower is the one who is going to contribute. So, ee flower parts banbit tumba important nimige. Ill nodi students, this bright colored structure that you are seeing is going to be part of a whorl called as corolla. Now ma'am, what is this whorl ma'am? So students, flower ige 4 whorls ide. Okay, enide 4 whorls are there. Now what is 4 whorls? 4 whorls means, let's say first one we considered as calyx, second one we considered as corolla, third one we consider as androecium, okay, fourth one we consider as gynoecium. Now let's say in a company or in a school, okay, nimagon sports team ide, on cultural team ide, ಒಂದು assembly team ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು let's say corridor maintenance, ಆ ಥರ 4 teams ಇದೆ, okay. ಈ 4 teams ಅಲ್ಲೂ same people will be there. Yes or no in the chat box quickly? Yes or no? Same people will be there? No ma'am, same people won't be there. How can every person be everywhere? ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರನೇ ಈ 4 worlds ಅಲ್ಲಿ there are some people who are going to form the units. Many of them together forms this world. So calyx ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it's having many units of sepal, okay? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. It will have many units of what? Sepal, okay? Now, corolla will have many units of petal. Matte, androecium and gynoecium, most important, okay? Androecium students will have many units of stamens, you know, stamens. And gynoecium will have many units of pistil, illandre carpel. Pistil, illandre carpel. Clear? Okay, when you are understanding a topic, thumbs up haki. When you are not understanding a topic, tell ma'am please slow down, okay, and keep marking the attendance. We should make more attendance, okay. So calyx, sepal, corolla, petal, androecium, stamen, gynoecium, pistil or carpel, okay. Pistil antanu helbodu, carpel antanu helbodu. Avrಗೊಂdu small difference ಇದೆ, but you don't have to know that right now, okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ corolla, calyx, okay, and here stigma style ovary forms the gynoecium. That means students, ಈ gynoecium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the female part of the flower. Female part of the flower. Okay, female part anta ಬರೀತೀನಿ, okay, female part. That means this is very important, right? It is very important and very essential for us. And here comes androecium. Androecium is the male part. Androecium is the male part. I told you androecium consists of stamen. Stamen has anther matte filament. Gynoecium has stigma style ovary. Okay. Now students, let's really talk about sexual reproduction. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ಒಂದು ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು NEET level ಗೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, flowering is preceded by several morphological and physiological changes in plants induced by several hormones. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ನಾನು ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅ ವುಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, okay, the woman has to be carrying a baby, body will already start preparing for it, alva, body will already start preparing for it. So aa tarane illu flower formation aagbeekandre, let's say students, id banbit nam shoot meristem, okay, this is the shoot meristem, got it. Now let's say there is some shoot apical meristem. ಈ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ತಾರೆ ಜಮೀಪರ್ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, SAM. So shoot apical meristem. ಈ shoot apical meristem automatically starts forming, okay, changing to floral meristem.
What is floral meristem? The one that is capable of forming the flowers, alva. So it will automatically start forming the floral meristem. Floral meristem, and this floral meristem will ultimately give rise to the flower. Okay, you can also write floral primordium, okay, primodia, and then you can write the flower. So this is the transformation that is happening here. This will lead to the formation of a floral meristem. Now students, see this, how did this change happen, ma'am? From the shoot apical meristem, how did we get floral meristem? Because of changes in hormone. So illi hormonal changes have happened. Understood? Here hormonal changes have happened. Understood? Now look here. It leads to differentiation of vegetative buds into floral buds. It further leads to development of floral primordium, the preliminary stage of flower. So floral primordium, preliminary stage of flower. So flower aga ಸ್ವಲ್ಪ time ಮುಂಚೆನೆ floral primordium will already be formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? Okay, understood? Yes. Okay, video maximum ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, so that they also know ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ for NEET. Okay, so students, ಇಲ್ಲಿ when I talk about sexual reproduction, okay, when I'm just explaining about sexual reproduction, I have to talk about two main things. Okay, now when I talk about sexual reproduction, I need to know about two things. First one, who are the essential parts? Okay, who are the essential parts? Andre, who is directly helping us in sexual reproduction? Who is directly helping us in sexual reproduction anta namak gottirbeku. Essential parts banbit students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first ಇರೋದು andrecium. Andrecium ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? It will form the male part. Okay, G for girl, G for gynecium. Okay, gynecium. So we have two main things that are helping us. Essential part banbut andrecium matte gynecium. Okay, andrecium alli I told you the units are going to be called as stamens. Yes or no? Units are going to be called as stamens, and stamens will have anther plus filament. Anther plus filament. Correct? Okay, ಇವಾಗ gynecium, female part ಅದು. Gynecium ಏನಿದೆ students, it is made up of pistil. You can use my notes for studying well. Okay, I'll be drawing all the diagrams and teaching you. So pistil ಮತ್ತೆ carpel ಇದೆ. Pistil carpel ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ parts ಇರುತ್ತೆ? Stigma, where the pollen grains will land. Okay, style, which is like a stalk to connect the stigma to the ovary, ಮತ್ತೆ ovary. Yes or no? So ಈ ತರ ಮೂರು parts ಇರುತ್ತೆ. So these are the essential part. Essential parts ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are going to be directly involved in reproduction. Understood? They are going to be directly involved in reproduction. Easy ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾರು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. They are needed for our life, but they are not going to be directly involved in your decision making or directly, part of your big things that is going to happen in life. Let's say ನನಗೊಂದು opportunity ಬಂತು. Okay, I'm going to abroad. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋದು? ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ that means what? These are my major people whom I'm going to take decision with. Right, so same way here students, essential and non-essential means essential part is going to be the one who is going to really involve in sexual reproduction, mainly help in sexual reproduction to have the male gamete and the female gamete. Okay, but innone side alli non-essential part banbittu, it's not like they are useless. Okay, non-essential part banbittu, they are going to maybe help us in attracting the insect, because petals ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು insect ಬರೋದು, ಪೆಟಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ವಾ?
ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಲೈಕ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅ ಬಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಆ ಥರನೇ. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಕೊರೋಲಾ, ಓಕೆ, ಕೊರೋಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೊರೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಕೊರೋಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೊರೋಲಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟಲ್ಸು ಆಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಸ್ ನೋ? ನಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಂಥರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಥರ್ ಹೂ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಐ ಸಾ ಒನ್ ಆಂಥರ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, the flower lower portion, okay, like this, the thalamus. Okay, this is the thalamus. So illi from here, let's say one thin long slender structure is going, and this slender structure is going to end in a bilobed structure which is called the anther. ಏನಿದು? anther ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ ಇದೆ, ಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಲಾಮಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಡಿಸಲ್. ಓಕೆ, ಪೆಡಿಸಲ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು? ಬೋರ್ಡ್ ನನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ಫಾರ್. So that means what? Camera is at distal end from me. This is at proximal end from me. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಥಲಾಮಸ್, ಓಕೆ, ಥಲಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಆಂಥರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ NCERT ಇದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮಗೆ NCERT ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ NCERT ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದೇ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಲೋಬ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಲೋಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಬ್, ಇದೇನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನಿದು? ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೋಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ L1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು L2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇನು? ಬೈಲೋಬ್ಡ್. ಸೊ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಆಂಥರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಆಂಥರ್. ಡನ್.
ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಅ ಕ್ರೂವಲ್ ಟೀಚರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓ ನೋ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಓಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಓಪನ್ಸ್. 3D ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ one portion will be like this, one portion will be like this. Okay, now I've cut, no? So down portion also will be like this, down portion will be like this. Yes or no? Yes or no? Correct alva? Cut ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, obviously cut ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. If I place it like this, okay, ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2 ಟಾಪ್ 2 ಡೌನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಆಂಥರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ಅ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅನ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನೀವು ಅದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದು. Okay, the yellow color powder is there, no? That is called pollen grains. Ado, if you see it under the microscope, you will be able to see the pollen grains. So students, you remember that here filament is at the proximal, okay, proximal end of the thalamus, proximal end of the thalamus, and anther is at the distant, okay, distant end of thalamus. Clear? So just remember this, okay, distal end, oh distal end, and your you know what is that at the proximal end. So this is called the anther, this is called the filament. Attaita students, give me a thumbs up if you all understood. Bega. Okay, filament. Ivaga idu ottige ಏನು ಕರೆಯೋದು? Yes, good, stamen ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Okay, together you will call it what? Stamen. You will call it what? Stamen. So this is the structure. So if you are attending my class, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಐ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ನಂಬಿಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. Now, structure of the microsporangia. Now, microsporangia ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? So students, in NCERT there is something called as transverse section of young anther. TS, wait, capsule barena. TS of young anther. TS of young anther. Now ma'am, what is this TS of young anther? Till now you just told anther is bilobed, alva? Students, anilva, if I cut the anther and if I keep it like this, it will have 2 portions down, 2 portions on the top. Correct alva? ನಾನು ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 lobe and another lobe. Okay, 1 lobe and another lobe. See, something like this. Okay, it doesn't have to be properly shaped and all. It has to be just like this. Okay, now look here carefully. This entire thing is called as your TS of your young anther. Now ಈ young anther ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಬ್ ನಮ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಜಾಬಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೌನ್. ಓಕೆ, so like this, the entire microsporangia
ಈ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟುಮಾರೋ ಸಂಡೇ ಐಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ full microsporangia will be lined by one layer. Okay, first outermost layer anta helbodu idna. See, I have not drawn outermost layer because it will be confusing for you, so I am just going to draw it inside. Okay, let's just assume that this layer also is the outermost layer. Okay, wait students, try madana. Okay, ee tara on the outermost layer. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಹೋಯ್ತಾ, ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಲರ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. Okay, I'm just drawing, you know, random structures so that you're not confused. I'm just drawing different colors. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, like this one more layer will be there. This is also lining the entire young anther. Okay, one pink color line ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, that is also lining the entire anther. Now students understand. See, this is the two lobes. Okay, now when I am saying two lobes, you always remember this diagram. Okay, you remember this diagram. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಲೋಬ್, ಈ ಎರಡು ಲೋಬ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ connective. Okay, there is one structure right in the center which is called the connective. Now, remember that each of the lobe ಒಂದರ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೋಬ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. So listen to me carefully. So you will have here one microsporangia. So here one space is there, no? That is called a theca. Here also we will have one theca and one microsporangia. Illu one microsporangia irutte. Students, ee microsporangia olagade pollen grains formation agodu. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಥರ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ಬಟ್ ಆ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, each microsporangia. Okay, ಈ ಥರ. But that layer is, students, it's going to be a 2 layers. Okay, it's going to be like this, 2 layers. Okay, like this 2 layers it is going to be, and then one more layer is going to be there, which is also again specific to them, which is going to be helping them with nourishment. Ella label ಮಾಡ್ತೀನಿ, don't worry. Okay, like this. Clear? Now only look at this structure. Okay, so this structure you look. Now look here, the labeling is going to be the first layer, alva. The first layer, which is very specific and which is lining the entire thing, is called as the epidermis. Enadu? Epidermis. Okay na? Okay, matte students, idu single layer. Okay, remember that this is a single layer. Next layer ilva, which is lining again the whole thing, that is called the endothecium. Enadu? Endothecium. Adu single layer. Okay, adu single layer. Ontara principal, vice principal, teachers, adamele students, atara. Okay, so then we have next layer which is called the middle layer, which is called what? Middle layer. Idu multi-layered actually. M for middle, here it is multi-layered. 2 to 3 layers could be there. These are multi-layered. Okay. Ameli blue color ilva. This is called as the tapetum. This is called as what? The tapetum.
So this is the structure. This is the structure. Now these people are going to do the protection of the pollen grains. Now students, right at the center, okay, right at the center ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ sporogenous tissues will be there right in the center. Right in the center, what will be there? Some sporogenous tissue will be there. That sporogenous tissue is going to become potentially the pollen mother cell. I'll teach you that, don't worry. Ivagale full ayo ma'am, artha agta illa ma'am, this that, don't think. Okay, learn it one by one. Learn it one by one. Sporogenous tissue. Okay, now here this one which is going to connect both the lobes alva, idikke ಏನು ಕರೆಯೋದು connective anta. This is called a connective. So now looking at this students, we should know about the anther. Looking at this, we should know about the anther. That means your anther is a bilobed structure. Anther is a bilobed structure. Now look here, anther is tetrasporangiate. Tetra andre 4, sporangiate andre 4 microsporangium ide anta alva. So they are tetrasporangiate. Tetrasporangiate. So this is one microsporangia, this is one microsporangia, this is one microsporangia, this is one microsporangia. That means this entire thing, okay, it has 4 microsporangia, and inside that microsporangia what will be there? Pollen grains will be there. Okay, so this is a tetrasporangiate. And now talking about theca. Students, illon theca ide, illon theca ide, illon theca ide, illon theca ide. Andre ontara space for the microsporangia to sit. So adik nav ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? One lobe has 2 theca, so we call it dithecus. We call it dithecus because they have 2 thecas. Okay, ಆಮೇಲೆ if you look at the structure, it is tetragonal in shape. Tetragonal in shape. Clear? Done? So illu ನೋಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So you can see epidermis, okay, outermost layer, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ endothelium, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ middle layer, ನೋಡಿ 2 layers ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ microspore mother cell right at the center, ಆಮೇಲೆ tapetum. Tapetum is going to provide the nourishment for the growing pollen grains. Is this clear? Is this clear? So ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಮ್ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟಪೀಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ epidermis. Okay, nimage lecture notes you can write, okay, and you can use that for your revision, and you can use my notes also for revision, whatever you are comfortable with. Middle layer and tapetum. Okay, tapetum. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್. ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನಾದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಅಯ್ಯೋ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಂಜೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ದಿ ಆಂಥರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೌವಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 layers are going to do protection and dehiscence, and tapetum is going to do the nourishment. Tapetum is going to do what, students? The tapetum is going to do the nourishment for the growing pollen grains. Nourishment for the growing pollen grains. Clear?
for the growing pollen grains. Is this clear? Yes or no? ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಲೀಪಿಂಗಾ? First NEET class only, if you sleep, shouldn't be sleeping, you should be active. Okay? Even if you're seeing me for the first time, it's okay. Don't be like, you, what if I talk to ma'am? What if ma'am scolds me? I'm not going to scold you. Okay? Yes, okay. So look here, nourishment for the growing pollen grains. Okay, epidermis, endothelium, middle layer is going to do protection and dehiscence. So layers artha aitalva. Now ivaga we have to learn a very important thing which is called as microsporogenesis. Okay, so maybe okay, I'll duplicate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now what is microsporogenesis? Students, see, ನಮ್ಮ ultimate goal andre it's not just to study about the anther. ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸಿ, ಇವಾಗ ಆಂಥರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಂಟೈರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, 4 layers ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್: ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಪೀಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 3 ಲೇಯರ್ಸು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಪೀಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರಿಶ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, yellow color powder irutte. Okay, now let's say I'm drawing a microsporangia, bigger microsporangia. Okay, ee tara one microsporangia I'm drawing. Ee microsporangia dalli layers ella irutte, but right at the center there is sporogenous tissue. Enide? Sporogenous tissue ide ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ will undergo division. Illandre we can say the sporogenous tissue can become potential. Okay, can become potential pollen mother cell. Okay, potential pollen mother cell. So this sporogenous tissue will form PMC. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. pollen, listen to me carefully, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, pollen mother cell. It's going to form the pollen mother cell which is the PMC. Okay, PMC form ಆಯಿತು. Now this PMC students, what it is going to do? This PMC students, PMC ನು ಬರಿಬೋದು or ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ MMC ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು. ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 11th standard. Okay, reductional division. Now students, after this reductional division we are going to get what is called as the microspore tetrad. What are we going to get? The microspore tetrad. ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this microspore tetrads are going to be in a cluster. Microspore tetrads are going to be in a cluster because of a person called as a callose. Because of whom? Because of the presence of callose. This callose will keep them as a cluster. But see, if they are going to be as a cluster,
How will I form pollen grains out of it? If I don't form pollen grains, how are they going to get scattered? So we are going to use an enzyme called as Calase enzyme. Okay, we are going to use an enzyme called as Calase enzyme to separate these microspore tetrads. Now you will be thinking, ma'am, where did this Calase enzyme come from? Alva. So students, the Calase enzyme has come from your tapetum. Tapetum synthesizes, this is a neat topic, okay? Calase enzyme. So because this synthesizes Calase enzyme, it is going to help us separate the cluster. It is going to help us do what? It is going to help us separate the cluster. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Micro, I hope all of you are writing, okay, marking attendance and sharing with your friends. So this is the microspore tetrad. Now students, each microspore tetrad will become a pollen grain. PG anta barita idini, it will become a pollen grain. Each microspore tetrad will become a pollen grain. So ಇಲ್ಲಿ 2n ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ n ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ microsporogenesis? Let's revise this. Microsporogenesis is the formation of microspore tetrads with the help of pollen mother cell by undergoing meiosis. So formation of microspore tetrads from pollen mother cell undergoing meiosis is called as your microsporogenesis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ microsporogenesis ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದು. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 and 4. Okay, these are the microspore tetrads, and please remember these people are haploid. Okay, tetrads, these are haploid. Okay, now students, I told you each of them, okay, each of them can become a pollen grain. So namage ivaga we will draw only one. Okay, we will draw only one. So this is the pollen grain. So ಈ outer layer students, ಈ outer layer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we call it the exine. What do you call it? The exine, which is a discontinuous layer. Okay, this outer layer is called as the exine. Look at that, same thing. Okay, inner layer is called as intine. Now ಒಳಗಡೆ students, cell ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು cells ಇರುತ್ತೆ. One is called the generative cell, one is called the vegetative cell. Vegetative cell is going to be the bigger cell. Okay, vegetative cell is going to be the bigger cell. It is going to have an irregularly shaped nucleus, and the generative cell is kind of spindle shape ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Spindle shape. ಇವಾಗ this it will look like the generative cell is floating in the vegetative cell, because vegetative cell will have dense cytoplasm. Why students? Because vegetative cell kelsa bandbiಟ್ಟು to give food reserve. Okay, to give food reserve for the generative cell. Clear to all of you? To give food reserve for the generative cell. So this is your pollen grain. Clear? This is your pollen grain. ಇವಾಗ label ಮಾಡೋಣ. This is your exine, which is a discontinuous layer. This is your intine, which is the inner layer. Okay, this is the outermost layer. Understood? Outermost layer ಇದು. ಆಮೇಲೆ intine ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು innermost layer. Okay, innermost layer ಅಂದರೆ innermost ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, inner layer ಹತ್ತರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ vegetative cell.
vegetative cell. Okay, ಇದೇನೋ generative cell. Okay, so this is your pollen grains. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಕ್ಸೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪರ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ germ pore. What is this called as? The germ pore. So pollen grain is clear to all of you. This is a fully formed pollen grain. Okay, this is a pollen grain. Now ivaga remember the microsporangia that I was talking about. Ivaga ade microsporangia. Okay, ivaga ade microsporangia students, inside that they are going to have a lot of pollen grains alva. So let's say yellow al draw madana. Okay, they are going to have lot of pollen grains. Itara lot of pollen grains. If they have lot of pollen grains, we are going to no more call this microsporangia. We are going to call it the pollen sac. We are going to call it what? The pollen sac, and inside pollen, it is filled with pollen grains. Clear to all of you? So what is inside? Depending on that, we will change the name. ಓಕೆ, ನನಗೊಂದು ಪೌಚ್ ಇದೆ. ಆ ಪೌಚ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಪೌಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಥರನೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಡನ್? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕಿಂಗ್ ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 minute ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 1 minute ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಡೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ 1 minute. ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಟಲ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ
I had to go down to get water. Okay, chalo, let's start. Ready? Ready. Energy is full high. Okay, pollen grains ivaga clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ few NCERT lines ಇದೆ. ಓಡಿ. I have to breathe. Okay, so look here. There are two parts of the typical stamen. The long and slender stalk called the filament, and the terminal generally bilobe structure called the anther anta kottidare. Now the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower. Students, ivaga let's say petal. Okay, one second. Blue color petal first time nodta irtira. Okay, let's say this is the petal. Okay, this is the petal. Now to the petal, let's say filament iga ee tara attach agide. Okay, filaments are attached, or let's say the anther is going on, filament is attached. We call this epipetalis condition. Epipetalis condition. Okay, the number and the length of stamens. Okay, the number and length of stamens are variable in different species. Okay, clear to all of you? Ee slide alli ashte irodu. Illi nodi, a typical angiosperm anther is bilobed. Okay, ಎರಡು lobes ಇದೆ, and each lobe having two thecas. They are dithecous. Okay, often a longitudinal groove will run lengthwise separating the thecas. Let us understand the various types of tissues and their organization. Ivaga the bilobe nature of an anther is very distant in transverse section of an anther. The anther is four sided. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, tetragonal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at corners, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become the pollen sac. The microsporangia develops and becomes the pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. Okay, Now, structure of microsporangium. In the transverse section of anther section, a typical microsporangium appears near circle in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. First one is going to be called the epidermis. Okay, the epidermis, endothecium, middle layer, and the tapetum. Okay, the outer 3 layers, right? Outer 3 layers function in students illi nodi protection and helps in dehiscence of the anther, release the pollen. Now the innermost wall layer is the tapetum. Okay, innermost layer is going to be the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Okay, cells of the tapetum possesses dense cytoplasm. Ivaga illond in-text question ide. ಏನು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀಟಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟಪೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಪೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು ಟಪೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಎನಿವನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎನಿವನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as? Any idea? Just give a wild guess. What is the division? What is the division of nucleus called as? Don't know? Okay, division of nucleus ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Karyokinesis. That means the nuclear division. Okay, nuclear division. The nucleus is going to divide. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟಪೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್. So we can say why the tapetal cells are binucleated, because karyokinesis, remember this, okay, karyokinesis is not followed by cytokinesis. Understood?
ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್, a group of compactly ಅಂದರೆ tightly arranged homogeneous ಅಂದರೆ same type of cells called as sporogenous tissues occupy the center of each microsporangium. Microsporogenesis as the anther develops. Okay, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. To form what? Microspore tetrads. Clear? They have asked what is the ploidy of tetrad. Ploidy of tetrad andre haploid irodu, so obviously n anta. So in my class ನಾನು ನಿಮಗೆ NCERT in-text questions solve ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. So you don't have to worry. PYQs solve ಮಾಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. But depending on how many of you are watching NEET classes, because students ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ for us NEET is already, we are already been doing NEET, but ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜೊತೆ. ಐ ಆಮ್ 100% sure we have been teaching a lot of students over for past 2-3 years now, so we know like that the students are going to understand, but I want to know your opinion as well. Okay, because according to whatever works for you we will be doing it. So look here students, as each cells of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrads, each one is a potential pollen or a microspore mother cell. Now, the process of formation of microspores from pollen mother cell. So, ill definition irodu. The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis. Through meiosis is called as microsporogenesis. The microspores, as they are formed and arranged in clusters of 4 cells, the microspore tetrad, okay, as the anther matures and dehydrates and the first cluster, this anther has to mature, adamele dehydrate agi pollen grains release agutte. Okay, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousand microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther. Clear to all of you? So whatever we discuss now, it's already here, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನೋ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಮಾತಾಡಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, this is the our one and only egg sign. Okay, one and only egg sign. Inside this, okay, a round nucleus and a spindle shaped structure here. Okay, cytoplasm, dense cytoplasm. You'll be like, ma'am, why are you drawing diagrams just because you like drawing diagrams? No students, we have to write some more things about pollen grains. Okay, see in NEET alli
ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ನೀಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ವಿತ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ, ಆಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ exine. Now what do we know about exine? We have to know more about exine. Students, exine is made up of sporopollenin. What is it made up of? Sporopollenin. Understood? It's made up of sporopollenin. ಈ sporopollenin ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೈತಾರಲ್ವಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದೇ ಟೆಲ್ ನೋ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅವ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ, nothing will pass through his ears. Such a buffalo skin they tell. No? When they're scolding in anger, very extreme anger, they'll tell like that. Why do they tell like that? Is it because we have buffalo skin? Of course not. What are they trying to say? That whatever happens in the world, he is least bothered. Atarane is sporopollenin. Whatever you put acid, you put alkali, you put temperature, sporopollenin is going to be like, do something better. Okay, ಆ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, It's not scared of acid, it's not scared of alkali, it's not scared of temperature, it's not scared of anything. Okay, now, but ill students, one more thing, this is a discontinuous layer. What is it? It is a discontinuous layer. Why discontinuous? Because illondu aperture is there which is called the germ pore. Okay, one aperture is there which is called the germ pore. Okay, ivaga color mado time alli niಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? Yes, is it visible? Yes, you can see, no? Okay, now this is the exine. Okay, now look here. Next portion that we have to learn is the yellow color portion, that is going to be your intine. Okay, intine bandbit innermost layer. Students, this is made up of, needle question bandide illinda, this is made up of cellulose and pectin. Okay, cellulose and pectin. So idu NEET PYQ andre past years alli repeat agide. Okay, idu previous year question. Okay, previous year question, cellulose and pectin. Now cellulose and pectin, illi nodi students, this is a continuous layer. It's a continuous layer. Done. Exine agide, intine agide. Ivaga ee aperture ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the vegetative cell. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Now, ಈ vegetative cell ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? This has dense cytoplasm. Yes or no? Just look at the cell. It has dense cytoplasm. What is the function of the cell? It is going to provide the nourishment or have the reserve food material. Reserve food material for the growing. This will have the male gamete. So for the growing male gamete, so reserve food material. Okay, next generative cell. Students, tumba important, generative cell one bit, it floats. Okay, floats in the vegetative cell. Okay, floats in the vegetative cell. Correct irbodu English. English is not Englishing. You people tell in the chats. Okay, floats in the vegetative cell, and this will have the male gamete. Okay, it is the one that is going to mitotically divide and form the male gamete. So this is all about your pollen grain. Clear? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಡಾಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ಕೇಳಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ what I'm a magician or what, like this I'll sure it will write. Okay, so this is the exactly your pollen grains. Clear to all of you? Okay, they have nucleus, they also have nucleus, smaller nucleus here, bigger nucleus there. Done. Aperture ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, germ pore ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. Okay, done. ಇವಾಗ pollen allergy. See students, when you're going to give flower to someone, this is especially for all the boys and the girls. If you're planning to give flower for anyone, okay, including your family members, please ask them if they have pollen allergy. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ bouquet of flower ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ I really, wanted to give you this flower andra, if they start sneezing, okay, then that will be the end of your day, okay, you will have to take the flower and go back. So please ask people if they have pollen allergy, because nowadays people are too sensitive to pollen. So pollen allergy is a serious thing, okay. Enagutte, see, it may be mentioned that Parthenium, students ee grass nodirtira, ಯಾವ ಎಂಟಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಥೀನಿಯಂ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅ ವೀಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು obviously ma'am allergy. Okay, it will lead to severe sneezing. Okay, sneezing is the first sign. Sneezing barbodo. Some people can have rashes on their body. Okay, rashes on their body. Some of them can choke their throat. Okay, breathing issues will come. Breathing issues. Some of them severe cases only bronchi will get infected. So bronchi inflammation. Okay, ಈ ಥರ different things are going to happen. Bronchi illandre bronchioles inflammation baribodu. So you can write all of this, what is going to happen during the allergy. This is very important. What is viability? See students, very simple. Viability andre enu andre, let's say ನಿಮಗೊಂದು OTP ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ, ಒಂದು OTP. Okay, you have ordered one biryani. Okay, if you are vegetarian, let's say you have ordered some ಕಿಚಡಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ OTP ಬರುತ್ತೆ, 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ OTP ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಆ 5 minutesಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ OTP. ಆ ಥರನೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ anther alva. Let's say the anther has a line of dehiscence. Okay, itara small anther has dried, dehydrated and it is opened. Okay, so from here let's say the pollen grains, full pollen grains ide students, pollen grains ella release agide, full body move aagta ide. Okay, one full DJ is happening. Pollen grains have started coming out. Okay, pollen grains have started coming out. Now what is going to happen, this pollen grains has to go and fall where? It has to go and fall on a stigma. Same plant irbodu, different plant irbodu, that is up to the plant. Okay, let's say it has to go and fall on this stigma. If this time, no, ಈ pollen grains ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು certain time period ಇರುತ್ತೆ. It will have certain time period depending on species to species. Within that time period, if they don't land on the stigma, then germination will not happen. Now what do I mean by germination? Let's say the pollen grains landed on the stigma. Okay, after some time the pollen grains will be allowed, okay, one second, the pollen grains will be allowed to do pollen tube growth. Okay, pollen tube growth. That pollen tube growth is called as the germination starting alva. So ಆ germination ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. that time period is called as viability. just like how the OTP is going to expire, ಆ ಥರನೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cereals. Okay, the period for which the pollen grains remain viable is highly variable to some extent, depends on prevailing temperature and humidity. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ. wherever I am writing MCQ, please remember to read it extra. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in cereals like, okay, in cereals such as rice and wheat, okay, rice and wheat,
pollen grains lose viability within 30 minutes. Okay, pollen grains will lose viability within 30 minutes. Okay, in what? In your rice and wheat. Okay, of their release. And in some members of the Rosole family. Okay, so Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae family, viability will maintain for months. Okay, viability will maintain for months. Clear to all of you? Yes or no? Yes, 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 yes. Clear? Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, yes, viability will lose, like viability will be there for months. Okay. Now students, just imagine. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಗ ಇದು ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, one second students, I didn't know I colored so much. Okay, I'll just write it here only. Okay, whatever is very important for you. So viability, are you all enjoying the class? Okay, viability. Yes, enjoying or no? Not enjoying? Yes, understanding? Okay, chalo. Namage viability ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. Okay, so students, viability, see, only few things you have to remember. First thing is viability period. Already time period explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. First to cereals. Okay, rice ಮತ್ತೆ wheat. Okay, rice and wheat is going to be viable for 30 minutes. Okay, for 30 minutes. Clear? Then Rosole. I want all of you to remember this trick. Rosole. That means Rosaceae family, Rosaceae family, Solanaceae family, Leguminosae family. Leguminosae family. Okay, Leguminosae family. So we have Rosaceae family, Solanaceae family, and we have Leguminosae family. These people have viability for how much? For a month. Okay, for months, not a month, for months. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ in minus 196 degrees Celsius. minus 196 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಟಯರ್ಡ್? ವಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್? Want break? 10 minutes break is enough. Pakka? No need break. I was joking. Ivaga gynecium. Okay? Only one topic madna gynecium, adamele I'll let you people go. Okay? Okay. So gynecium students, gynecium is the female part, female part. So
we can study gynoecium and then we can study pollination, no problem, or pollination admelenu gynoecium odbodu. But illi I will just start with gynoecium just to give you an idea about the landing, where is it landing and all that. After that we will continue with pollination. Okay, gynoecium ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತು, this is an essential part and it is going to have, this is one of the whorls. ಆ whorls ಅಲ್ಲಿ pistil ಮತ್ತೆ carpel. Okay, pistil ಮತ್ತೆ carpel is going to be the units. Now pistil and carpel alli, what are the pistil and carpel made up of? It is going to have a landing place, okay, which is called the stigma, and then it has a long slender structure which connects the stigma to the ovary, okay, which connects the stigma to the ovary, and inside the ovary there is going to be ovules. Inside the ovary there is going to be ovule. Okay, so maybe students ovule single agirbodu. Okay, ovule will be like this, let's say like this, one ovule is there. So now just look here, this is the place, okay, this is the stigma. Now what is the job of stigma, students? This is a landing, okay, landing region for pollen grains. So pollen grains ill land agi avarna accept ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ germination ಆಗದು. Okay, ಅಂದ್ರೆ pollen tube germination ಆಗದು after the landing and then accepting. Okay, this is the style. This is what? The style that actually connects stigma to ovary. Stigma to ovary. Clear? Connect stigma to ovary. 1 minute, students. 1 minute. Yes. Okay, now this is the style. Ill nodi, this is the ovary. Okay, this is the ovary and this is the ovule. Okay, this is the ovule. So this is the gynoecium. Clear? Ovary, obviously you know where the ovule is going to be there. Ovule already your female. So ovule, inside the ovule the embryo sac will be there. Embryo sac will have the female gamete. Okay, so this is about gynoecium, students. Now if this pollen grains has to come and land on the stigma, okay, pollen grains stigma ಮೇಲೆ land ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ pollination ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. Okay, pollination ನಡಿಬೇಕು. So before that in your NCERT they have asked this question, and this is also a PYQ. This is also a PYQ. Okay, and it can become a potential MCQ as well. Why? Because here they have asked an example. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಸಾ ಒನ್ ಕಾರ್ಪಲ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ monocarpellary. They can be monocarpellary, okay, and then they can be multicarpellary. That means they can be many and they can be single. Now let's say they are many. Okay, multicarpellary idre multicarpellary ಅವ್ರು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗು ಇರ್ಬೋದು. Okay, so under multicarpellary students two options they have. They can be free or they can be fused. They can be free or they can be fused alva. Depending on that ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. So let's say they are free. We call that condition as apocarpus. We call that condition as what? Apocarpus. Let's say they are fused. Okay, multicarpellary fused ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು syncarpus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the term used is syncarpus. Clear? So free ಆಗಿದ್ರೆ, okay, it is going to be apocarpus. Fused ಆಗಿದ್ರೆ it's going to be syncarpus. Clear? Now students, how to remember the example? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So for this you remember M-A-M. Remember ma'am. You will remember me, Gopika Ma'am. Okay. Syncarpus ge you remember M-S-P. What does it means?
ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಪವೇರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಪ್ಯಾಪವೇರ್. ಪ್ಯಾಪವೇರ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ MSP. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪವೇರ್. ಪ್ಯಾಪವೇರ್ ಸೋಮ್ನಿಫರಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು? ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ M ಫಾರ್ ಮಿಶೆಲಿಯಾ. M for Michelia. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ multicarpellary, apocarpus and Michelia. Ma'am, done. So these two examples you have to remember. Will you all remember? Yes or no? Will you all remember? Okay. Now I can't take megasporogenesis because megasporogenesis will take at least another half an hour. Next class alli megasporogenesis ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ we will just talk a little about pollination. Okay, ಇವಾಗ you already understood stigma is the landing place. Now pollination ಅಂದ್ರೆ ಏನು students? Very simple transfer of pollen. Transfer of pollen grains from anther, correct? Antheral pollen grains irodu. So from anther to stigma. Yes or no? From anther to stigma. Right. It can be of same plant. Okay, it can be of same plant. If it is same plant, we call it self-pollination. If it is different plant, we call it cross pollination. Correct? Alva? Same plant idre ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Okay, cross pollination. Okay, now these people have different names. We will go into the names as well, but just remember this. Okay, remember this very well, that pollination is transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same plant. Self pollination, different plant. Cross pollination. Okay, so ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫ್ರಮ್ ಗೈನೀಷಿಯಮ್ ಅಪ್ ಟು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. Okay, this chapter is technically divided into 3 parts. Pre-fertilization event, okay, fertilization, ಆಮೇಲೆ post fertilization. Post fertilization event. Okay, fertilization and post fertilization. So ivaga ನಾವು ಇದು half complete ಮಾಡಿದೀವಿ. We have learned microsporogenesis. Okay, we have learned about microsporogenesis and we have to next learn about these two things. So ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 8 o'clock. ಸೊ 8 o'clock ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ನೀಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ JP ನಗರಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ for now I am signing off. So all these beautiful notes, okay, that I have written for all of you, you are going to get it on the Telegram channel, that is Vedantu Karnataka Telegram channel. So those students who want these notes, please download and keep it. This is going to come very, very helpful for all of you. Okay, this is going to come very, very helpful for all of you. Okay, so yes, I hope we will hit at least 120 likes on this video before many of you, whenever you are seeing, let's hit 120 likes, and also let me know in the comments how the class was. So next time, students, till then, take care, bye bye, see you all in the next class.